graad 11, ons is terug en ons is weer by algemene oplossings en ons is by algemene oplossings waar dit nodig is om te faktoriseer. Grade 11s, we are back with general solutions, and in these general solutions, it's necessary to factorize. So let's do 3 examples. If you look at this one, remember, before we can get a reference angle, we need sin cos tan equals a value, and this guy is not in that format. So ek het nodig om nou 'n plan te maak en ek sien dat as ek alles na een kant toe neem, sal ek kan faktoriseer. So I'm factorizing by taking everything to the one side of the equals 2. And now I'm taking out the common factor. So my GGE wat ek gaan uithaal is 2 sin theta en dan bly daar oor sin theta minus 1. This is now the zero factor law, meaning if 2 things is multiplied to each other, then at least one of them must be 0. Die nulfaktor wet wat sê, as ek 2 goed met mekaar vermenigvuldig en die antwoord is 0, moet een van hulle ten minste 0 wees. So ek kan gaan sê 2 sin theta is gelyk aan 0 of sin theta minus 1 is gelyk aan 0. So now I've got an expanded general solution. So ek kan sê my eerste algemene oplossing is waar sin theta gelyk is aan 0 en my tweede een is waar sin theta gelyk is aan 1. Nou as jy terugdink aan die vorige les, dan is hierdie grenshoeke, border angles. So now it's very easy to write the general solution for sin theta equals 0. Remember, if you think of your sinus curve, then it's at 0 and 180. So you can simply write it, your general solution 0 plus k times 360, k element of z, and the other 0 is at 180, and remember that's now theta. Theta equals, so it's theta equals 180, theta equals 180 plus k times 360, where k is an element of z. You can simply write it down. Sin theta equals 1 is ook 'n grenshoek, en as jy gaan dink aan jou sinuskurwe, waar is hy gelyk aan 1? Net by 90 grade. So dis waar theta gelyk is aan 90 grade plus k mal 360 grade, 'n k element van z. Alles chop gedoen because I know my learning work. This one, again, I need to factorize. As ek alles na die een kant van die is gelyk aan 1, dan is dit die verskil tussen 2 vierkante. So ek kan gaan sê, dis tan theta plus 1, tan theta min 1 is gelyk aan 0. Again, the zero factor law. So tangent of theta equals minus 1, or the tangent of theta equals 1. So now, if you do your general solution, tan van 1 vir beide, onthou ons gaan nou ons verwysingshoek, gebruik ons nie die negatief nie. So dit is waar tan 1 is, en waar is tan 1? Waar theta gelyk is aan 45 grade. En onthou, that's my reference angle. It's not theta, it's my reference angle equals 45. But now, for 0, 1, tangent is going to be negative. Tan is negatief op my cast diagram. If you think of your cast diagram, the tangent is negative in the 4th and the 2nd quadrant. So it's 2nd or 4th quadrant. So nou gaan jy weer, net soos by die vorige algemene oplossings, gaan jy sê,
Kwadrant 2, 180 minus 45. I'm not going to redo the whole thing again because you know that already. If you go to that side, waar is dan positief in my eerste en in my derde kwadrant? First or my third quadrant. And now I'm going to redo the general solution. So jy sal sien dat jy sommer nou 1, 2, 3, 4 antwoorde het vir jou algemene oplossing. Dis jou hele kartesiese vlak. Dis 'n groot uitgebreide algemene oplossing. If you look at this one, then you'll recognize a trinomial in there, 'n drieterm. So dit lyk soos 3x kwadraat plus 2x min minus 1. It looks like 3x squared plus 2 cos x minus 1. So I can factorize that. Got a minus 1, so the one's got to be 3 cos x minus 1 cos x plus 1 equals 0. Let's quickly check. Minus 1 cos x, 3 cos x gives me 2 cos x. Die nulfaktor wet sê 3 cos x is gelyk aan 1 of cos x is gelyk aan minus 1. Okay, now again, the cos x equals a third, and now I'm ready for my reference angle. En dan kan ek aangaan met my algemene oplossing, and I'll do it as we've done before. On this side, where cos x equals minus 1, again, cos x minus 1, learning work, you can simply write it down. If you can remember, minus 1, it's only where the cosinus equals 180 degrees. So the solution is x equals 180 degrees plus k times 360, where k is an element of z. Learning work. Hierdie sal ek almal doen, net soos ek die voriges gedoen het, en die res het juffrou nou uit die vorige les vir jou gewys. Hoe doen jy dit met behulp van jou grafieke? En dit is baie vinniger. So grade 11s, let's go and practice some of these sums that we do factorization in. Sien vir julle môre.